under the weather. The meaning of this idiom is not feeling well. අද මම ඔබට ගෙනෙන මේ idiom එක English idiom එක to feel under the weather. මේ තේරුම ටිකක් අසනීපයි කියන එකයි. Mind you, ටිකක් අසනීපයි. Right? The origin of this idiom is not known. It is not certain. However, some experts trace the origin of this phrase or this idiom to maritime sources. Maritime sources. සමහර අය මේ ආරම්භය නාවික ගමනාගමනයත් එක්ක සම්බන්ධ කරනවා. In the past, they say, when a sailor felt unwell, අසනීප දැනුනහම, he would rest below the deck. The deck is the open area of a ship. By doing it, the sailor could be away from the weather above. He would come back to the deck once he recovered. මෙසේ කිරීමෙන් අර සේලට පුළුවන්කම තිබුණා නැත්නම් නැවියට පුළුවන්කම තිබුණා අවට තියෙන කාලගුණ තත්ත්වයෙන් ටිකක්වත් නිදිලා සෝ වුණාට පස්සේ නැවත ඩෙක් එක වෙත පැමිණ තම කටයුතු කරන්න to start his work again. Anyway, everyone knows that weather has a strong influence on our health, on a person's health. People often fall ill due to the changes in weather. Suppose you get caught to a heavy rain, get wet. What happens to you? You catch cold. Don't you? අපි සමහර ලාවට වැස්සට තෙමුණාම අසනීප වෙනවා. හෙම්බිරිස්සාව catch cold. හෙම්බිරිස්සාව හැදෙනවා. So this is natural. However, there is one thing that you should bear in mind. That is, this idiom is not used to say that you are seriously ill. Don't forget that. මේ idiom එක භාවිතා කරනකොට ඔබ මතක තියාගන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ idiom එකෙන් කොයි විටවත් කියන්නේ ඔබ seriously බලපතල සසනීපයි කියලා. For example, you may have a slight headache, a sore throat, or simply a runny nose. මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. උගුර අමාරුවක්, නායේ කොට දීලා ගැලීමක්, headache එකක් වැනි. Something not serious. Perhaps you may be low in energy. ඒකට හරි නෑ වෙන්න පුළුවන්. It is only in such a situation that this idiom is used in English conversations. Well, next I'm going to discuss with you some examples, and these examples will help you understand the idiom very well. Example 1. I did not go to school as I felt a bit under the weather this morning. I did not go to school as I felt a bit under the weather this morning. අද මම ඉස්කෝලේ ගියේ නෑ. මට ටිකක් ඇඟට අපහසු බවක් දැනුන නිසා. My next example is this. I did not join my friends to see the movie as I felt under the weather. I did not join my friends to see the movie as I felt under the weather. මට ටිකක් ඇඟට අපහසු බව දැනුන නිසා මම යාළුවොත් එක්ක ෆිල්ම් එක බලන්න ගියේ නෑ, මූවි එක බලන්න ගියේ නෑ. Okay? And look at this example. After working hours in the sun, Prabhat felt a bit under the weather. After working hours in the sun, Prabhat felt a bit under the weather. පැය ගානක් අවුවේ වැඩ කළාට පස්සේ ප්‍රභාත් ටිකක් ඇඟට අසනීප ගතියක් දැනුණා. Next, what about this example? Though I am under the weather, I will not miss your party. Though I am under the weather, I will not miss your party. මම ටිකක් අසනීප තත්ත්වෙන් හිටියට ඔයාගේ පාටිය නම් මිස් කරන්නේ නැහැ. I will not miss your party.
Next, Janaki felt under the weather after she returned from a long trip. Janaki felt under the weather after she returned from a long trip. ජානකීට ටිකක් අසනීප ගතියක් දැනුණා දීර්ඝ චාරිකාවකින් පස්සේ ගෙදර ආවට පස්සේ. Next, it seems you are under the weather. Why don't you rest? It seems you are under the weather. Why don't you rest? පේන විදියට නම් ඔයාලා ටිකක් ඇඟට හරිනේ වගේ. අයි පොඩ්ඩක් විවේක ගන්න නැත්තේ. Why don't you rest? Then look at this example. I am feeling under the weather today. I have a headache. I am feeling under the weather today. I have a headache. මට ටිකක් ඇඟට හරි නෑ වගේ. මට පොඩි ඔලුව කැක්කමක් තියෙනවා. And next example. I felt a bit under the weather at school. So I took a Panadol. I felt a bit under the weather at school. So I took a Panadol. පොඩ්ඩක් මට අඟට හරි නෑ වගේ දැනුණා. ඉතින් ඉස්කෝලේදී ඉතින් මම Panadol එකක් ගත්තා. Next one. If you feel under the weather, stay at home and rest. You can tell your friend. If you feel under the weather, stay at home and rest. ඇඟට අමාරුවක් දැනෙනවා නම් ගෙදර නතර වෙලා විවේක ගන්න. Next one. When children are under the weather, parents don't send them to school. Yes, that's true, isn't it? When children are under the weather, parents don't send them to school. ළමයින්ට අසනීප ටිකක් දැනුණාම දෙමව්පියෝ එයාලව ඉස්කෝලේ යවන්නේ නැහැ. Right? And next one. If your child is under the weather, take him immediately to the doctor. If your child is under the weather, take him immediately to the doctor. ඔබේ දරුවට පොඩ්ඩක් අසනීප නම් වහාම අරන් යන්න ડોක්ටර් ළඟට. Immediately, වහාම. My last example. I was feeling a bit under the weather yesterday. I was feeling a bit under the weather yesterday. But I am feeling much better today. But I am feeling much better today. ඊයේ නම් මට ටිකක් ඇඟට අසනීප ගතියක් දැනුණා. අද නම් මට හොඳයි. So watch this video once again and study the examples that I am using to explain the idiom under the weather. I hope to come back with another idiom which will be useful to you in your day-to-day conversations very soon. Till then, goodbye.